საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my little friends, nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today is the second lesson of Unit 7. And please look at the board. გთხოვთ შეხედოთ დაფას. And you can see three sentences. There are a lot of or lots of stars in the sky. Цაში ბევრი ვარსკვლავია. A lot of and lots of არის ბევრი. A lot of და lots of სპეციალურად მაქვს ესე შემოხაზული ერთ წრეში, რადგან ერთი და იგივე მნიშვნელობის არის. ოღონდ თუ იტყვით a lot of მაშინ ესი აღარ გინდათ ბოლოში, ხოლო თუ იტყვით lots, მაშინ არტიკლი e არ გინდათ. A lot of, but lots of. And we translate a lot of and lots of as ბევრი. ბევრი. There are a lot of or lots of stars in the sky. ცაში ბევრი ვარსკვლავია. Now the second sentence. There aren't many cups on the table. მაგიდაზე არ არის ბევრი ფინჯანი. ისე და ისევ ბევრი. A lot of and lots of ხომ იყო ბევრი. Many-ც ბევრია. But the difference between a lot of and many განსხვავება ამ ორ სიტყვის შორის არის ის, რომ a lot of or again lots of we use in affirmative sentence. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ თხრობით წინადადებაში, ხოლო many in negative or in questions. ანუ უარყოფითში თუ კითხვით წინადადებებში გამოვიყენებთ სიტყვა many-ს. Now please read the third sentence. There is not much milk in the cup. ფინჯანში არ არის ბევრი რძე. Much არის ისევ ბევრი. So a lot of არის ბევრი, many არის ბევრი, much არის ბევრი. But you can see that this word is different, მაგრამ ხედავთ რომ განსხვავებულია ეს სიტყვა. Much we use with uncountable or non-countable nouns. ანუ უთვლად არსებით სახელებთან უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა much. But remember please, მაგრამ გთხოვთ დაიმახსოვროთ, much we use in negative and question statements. ანუ უარყოფით და კითხვით წინადადებებში უნდა გამოვიყენოთ much. A lot of or lots of, many and much we translate as ბევრი. სამივე ამ სიტყვას ვთარგმნით როგორც ბევრი. Now the differences. ეხლა განსხვავებები. A lot of we use in affirmative sentence. თხრობით ტიპის წინადადებებში უნდა გამოვიყენოთ. Many we use with countable nouns. თვლად არსებით სახელებთან უნდა გამოვიყენოთ, but many we use in negative and in question statements. ანუ უარყოფით და კითხვით წინადადებაში. There isn't much we use with uncountable nouns. Milk მაგალითად, ანუ უთვლად არსებით სახელებთან გამოვიყენებთ and again in question and in negative sentences. ანუ კითხვით და უარყოფით წინადადებებში უნდა გამოვიყენოთ. Please look at this part of the board and you can see four sentences, four questions. And you can see how much or how many. რამდენი. How much, how many we translate as რამდენი. But the difference is that how much we use with uncountable nouns, how much ვიყენებთ უთვლად არსებით სახელებთან and how many we use with countable nouns. და how many-ს ვიყენებთ თვლად არსებით სახელებთან. I will take a piece of chalk, მივიღებ ცარცს and you tell me how much or how many goats. Goats. A goat or goats. In plural we use goats. Now you tell me how much or how many. How much goats are there or how many goats are there? And you're right. How many? I will circle this word because a goat is a countable noun. რადგანაც თხა არის
თვლადი არსებითი სახელი, and we use it in plural with ending s, მრავლობით რიცხვში დაბოლოება s-თან ერთად ვიყენებთ. So, how many goats are there? Now the second one. How much or how many snow is there? Tovli, how do you think? Snow is countable or uncountable? And you're right. Snow is uncountable. უთვლადი არსებითი სახელია. So, snow. How much or how many? How much? Okay, I will circle it. How much snow is there? Once again, with countable nouns in plural, we use how many, and with uncountable nouns, we use how much. რამდენი. Now the third one. How much or how many tents are there? A tent არის კარავი, and in plural tents. So can you tell me, is a tent countable or uncountable? And you're right, because a tent is a countable noun, so we have to use which one? How much or how many? How many, and you are right. How many tents? And the last one. How much, or again, how many grass, balachi, grass is there? So with the grass is uncountable noun, so we have to use how much, and you are right. Please look at the board once again, and let's repeat that with countable nouns in plural we use how many, and with uncountable nouns we use how much. Now please look at this part of the board, and you can see two sentences. Today is Meg's birthday. დღეს მეგის დაბადების დღეა. It's Meg's birthday today. And we should buy a present for her. ჩვენ უნდა უყიდოთ მას საჩუქარი. You can see that a word should is underlined, and should we use when we give some advice, როდესაც ჩვენ ვაძლევთ ვინმეს რჩევას და ვეუბნებით რომ აი ასე უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი მეგის დაბადების დღეა დღეს. ჩვენ უნდა ვუყიდოთ მას საჩუქარი. We should buy a present for her. The baby is sleeping. ბავშვს წინავს. We shouldn't make a lot of noise. ჩვენ არ უნდა ვიხმაუროთ. Once again, should or should not, in negative we use should not, we use when we give someone some advice, yes, and we translate it. არ უნდა. ჩვენ არ უნდა ვიხმაუროთ. ანუ ვაძლევთ რჩევას და ვეუბნებით რომ ასე ჯობია, ასე არ გააკეთოთ, არ იხმაუროთ, because the baby is sleeping and we shouldn't make a lot of noise. Should and shouldn't. And the last one, the boloram. Please look at this part of the board, and you can see two letters, EW. EW, or ასობ გერას ხედავთ EWs. And we pronounce it, ჩვენ ის უნდა გამოვთქვათ როგორც through, knew, flew, blew, and grew. Okay, so these two letters, E and W, we write at the end of the word, სიტყვის ბოლოში ვწერთ, and pronounces through, you, knew, grew, flew, and blew. Please open your books at page 80. მეოთხმოცე გვერდზე გადაშალეთ. Find task phonics. მოძებნეთ დავალება ფონეტიკა and look, read, listen, and repeat.
წაიკითხეთ, მოусმინეთ და გაიმეორეთ. Look and listen. Oo. When the reindeer need new grass, the Sami move on. Oo. When the reindeer need new grass, the Sami move on. The wind blew, the little bird flew, the black clouds grew, and lightning threw silver flashes too. Then we knew. It's a storm! Quick, run inside! Our lesson is over. See you later, my dears. Bye!